Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với Viện Gaming. Vâng, như đã thông báo từ trước thì sự kiện Nintendo Direct đã chính thức diễn ra online vào rạng sáng nay giờ Việt Nam. Có rất nhiều tựa game mới được công bố, cũng như là nhiều dự án game khủng được tung trailer mới làm các fan đứng ngồi không yên. Đáng kể nhất đó chính là Kirby and the Forgotten Land, hay là Splatoon 3, hay là tựa game bóng đá vui nhộn Mario Striker Battle League, hay siêu phẩm Xenoblade Chronicles phần 3 được giới thiệu. Ok, trong video này mình sẽ tóm tắt toàn bộ sự kiện cho anh em nắm nha. Nào, cùng bắt đầu video thôi. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Fire Emblem Warriors Three Hopes là phần spin-off của vũ trụ Fire Emblem, tiếp nối phần game Fire Emblem Warriors từ năm 2017, mang thể loại Musou chặt chém, đối đầu với hàng vạn kẻ thù, mang lại trải nghiệm rất sướng khi kết hợp nhiều combo chiêu thức với nhau. Game sẽ lên kệ Nintendo Switch vào 24 tháng 6 năm nay. I seek to destroy the irrational power structure that shackles foemen. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on the Advance Wars 1+2 Reboot Camp game. In the first campaign, Advance Wars 1+2 Reboot Camp, tựa game chiến thuật đánh theo lượt, đã bị delay ngày phát hành cho đến ngày 8 tháng 4 năm nay. Được tung thêm trailer mới giới thiệu các chế độ chơi trong game như là War Room hay Design Room, cùng nhiều nhân vật mới trong game. Một tựa game rất đáng chờ đợi nha anh em. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Oh man, tựa game từng được mệnh danh là có thế giới mở rộng lớn nhất lịch sử nay đã đặt chân lên Switch. Vâng, đúng vậy đó. Tầm mùa hè năm nay thì No Man's Sky sẽ mang đến cho game thủ một vũ trụ siêu rộng lớn, mà ở đó là tầm hoạt động của bạn không chỉ ở một hành tinh mà còn trải khắp nhiều hệ mặt trời, nhiều thiên hà khác nhau. Quá đã. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer.
Và đây, tựa game bóng đá Mario đã quay trở lại với tên gọi Mario Striker Battle League. Xuất hiện lần đầu trên hệ máy GameCube ngày xưa thì cuối cùng game đã đặt chân lên Switch vào ngày 10 tháng 6 này, mang đến những trận đấu bóng đá vô cùng vui nhộn và không kém phần gay cấn. Game hỗ trợ đến 8 người chơi local, cùng với chế độ chơi online sẽ hỗ trợ tối đa đến 20 người chơi. Mario Strikers Battle League. Splatoon 3, tựa game bắn súng sơn danh tiếng của nhà Nintendo, được tung thêm trailer mới, tập trung vào phần chơi co-op, tiêu diệt quái vật. Qua đó 4 người chơi phải phối hợp với nhau nhịp nhàng, tận dụng nhiều cơ chế có sẵn trong game để tiêu diệt boss và giành chiến thắng. Game sẽ đến tay game thủ vào mùa hè năm nay. Kirby and the Forgotten Land, một siêu phẩm mới của Nintendo Switch sẽ lên kệ vào 25 tháng 3 như đã thông báo trước đó. Một biểu tượng Kirby này sinh động hơn, tài năng hơn, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều fan yêu thích. Một thế giới mở rộng lớn, nhiều chướng ngại vật thú vị cùng nhiều cơ chế chơi sáng tạo sẽ khiến cho tựa game trở nên rất đáng chờ đợi đó nha. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch system March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. SD Gundam Battle Alliance sẽ lên Nintendo Switch cùng nhiều nền tảng khác trong năm nay. Lấy bối cảnh sau sự kiện Red kỳ lạ xảy ra trong vũ trụ Gundam, chúng ta phải tìm hiểu điều gì đã xảy ra và khôi phục lại mọi thứ.
tựa game nhập vai hành động này chắc chắn sẽ khiến cho các fan Gundam đứng ngồi không yên rồi. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. It's a new iteration of the Wii Sports series. Nintendo Switch Sports, tựa game được cải tiến từ Wii Sports, sẽ cung cấp rất nhiều môn thể thao vận động như là bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, tennis, cầu lông vân vân, giúp cho anh em vừa chơi vừa vận động nhờ tận dụng cảm biến chuyển động trên Joy-Con, so tài với bạn bè siêu vui nha. Nếu hứng thú thì hãy cùng hóng khi game lên Switch vào ngày 29 tháng 4 tới đây nha. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Soccer. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. Fighting in order to live, and living to fight. Và siêu phẩm nhập vai Xenoblade Chronicles 3 được chính thức giới thiệu thông qua trailer mới. Và rất may là ngày phát hành không xa xôi lắm, đó là vào tháng 9 năm nay, chúng ta sẽ có thể trải nghiệm game rồi. We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Sponsors at the ready. From Mission, tựa game điều khiển robot chiến đấu rất hấp dẫn với phần 1 sẽ lên Switch vào mùa hè năm nay, còn phần 2 thì chưa ấn định ngày phát hành. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory.
Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Các nhân vật biểu tượng của Disney và Pixar sẽ kết hợp trong tựa game đua xe vui nhộn nhưng cũng không kém phần khốc liệt, Disney Speedstorm. Race as a legendary roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills, perfect for turning the tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. A classic comes alive! Live Alive, tựa game từng phát hành trên Wii U ở Nhật thì sắp tới sẽ tiếp cận đến game thủ toàn thế giới. Game mang thể loại chiến thuật gần giống với Octopath Traveler và sẽ có sẵn tiếng Anh, hình ảnh HD nha anh em. Và ngày phát hành là vào ngày 22 tháng 7. Unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Get those taiko drumming skills ready! Nếu như anh em là một tay chống cự phách thì hãy thử ngay con game Taiko no Tatsujin Rhythm Festival nha. Game cung cấp hơn 500 bài hát cùng với nhiều bản nhạc nền của Zelda, Gurange, Feel Special, vân vân. Game sẽ phát hành trong năm nay. Including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchen Band. When Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. That's right, Otani-san. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means tựa game bóng chày MLB The Show 22 cũng sẽ chính thức lên Switch. On your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online.
into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force. Cùng nhiều phần game cũ trên hệ máy khác nay đặt chân lên Switch, đó chính là Star Wars The Force Unleashed. Devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Assassin's Creed The Ezio Collection. Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Chrono Cross The Radical Reimers Edition. Coming to the Nintendo Switch system. One fateful day, the protagonist Serge wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. 3 phần game Kingdom Hearts cũng sẽ lên Switch với định dạng cloud version. Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC. Every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch tomorrow. Nhân vật Clonoa đầy màu sắc của Bandai nay lên Switch trong phần game Clonoa Fantasy Reverie Series. Jump and hover while firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Tựa game nổi tiếng của Valve là Portal cũng sẽ phát hành cho Nintendo Switch vào cuối năm nay, bao gồm cả phần 1 và 2. Winning games, the Portal Gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes, and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Triangle Strategy cho phép chơi demo đến hết chapter 3. Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action. Bên cạnh đó là một số tựa game mới và những cập nhật đáng chú ý khác bao gồm Cuphead phần mới với nhân vật mới Miss Chalice. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, the delicious last course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. Bản update mới miễn phí cho Metroid Dread. All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Tựa game Earthbound trên hệ máy NES ngày xưa nay đã có mặt trên Nintendo Switch Online.
Zombie Army 4 Dead War sẽ phát hành vào ngày 26 tháng 4. Getsu Fumaden Undying Moon đã lên eShop ngay lúc này. Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles phát hành vào ngày 10 tháng 6. Two Point Campus sẽ lên kệ suất vào ngày 17 tháng 5. Mario Kart 9 chưa thấy đâu nhưng lại có DLC mới cho phần 8. Ok, và đó là toàn bộ về sự kiện Nintendo Direct vừa diễn ra vào rạng sáng nay. Anh em đang hóng game nào nhất? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye! Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass.